Government priorities zaayo oba government eri mu bukulembeze priorities zaayo mwalimu ebintu nga okumaliriza oba okuzimba standard gauge railway, mwalimu ebintu nga okubeera nga bateekawo small scale solar powered irrigation, security, climate change, okuaddressing ensonga za climate change n'ebirala. But again, bana bali kudoluvuganya government bo balowooza nti ebyalisinza okusoosowazibwa bya bulimi, bya bulamu, bya njigiriza, bya ntambula, trade, industry n'ebirala. And now, this morning, I'm asking, is their proposal feasible? Nina Ombaka, mkwano gwa Nakaseke South, Avabulemezi, Hon Luttamaguzi Ssemakula, kibiina kya Democratic Party n'ekisinde kya People Power, yaliyo nnyo namulaba ku parliament nga banjula embalirira eno ate nga tali yekka. Nina again one can say most formidable new members of parliament. New because she is in parliament for the very, very first time. This is her first time. Munakibiina kya National Unity Platform, Hon Gorreth Namugga, akiikirira constituency eye Mawogola South. Again, she's one of the few females abakiikirira constituencies nti tebali ku district woman member of parliament yavuganya n'abasajja n'abawangula n'afuuka omubaka wa parliament owa Mawogola. We bali bonna batuuse dda. Mine is to ask questions and they will be answering. Ndowooza ntandike ne Hon Gorreth Namugga balamuseeko tubeere nga tutandikira. Hon, twesimye okulaba kulamusa ku bantu. Abatulaba bakyagala leero mbabuuzaako nti mwasuze mutya. Sebo naawe nekwebaza ne management ya Baba TV. Nyinza okutuuka nga nti ebintu nga bikyuse nnyo. Oba nakoma okujja no bbanga ki? Mabegako nnyo emyezi giwera. Naye mbebaza okubanga tujja mu kifo ekifaananako bwe kiti. Omanyi environment naye kuwa ekyokukola naye really I will appreciate nti muli ku mutindo international of a TV station. Thank you. Mbebaza okuweereza obulungi eri eggwanga ne programs ezigatta ku ggwanga. Nenebaza Hon Luttamaguzi okuwaayo obudde ku makya kuno si kyangu, abaka up and down n'ebyokukola biba bingi. Ne mu ngeri enjawulo bannamawogola ffe enkuba etonnya tulima era mbakubiriza ssaawa zino mubeere mu nnimiro tulime ebintu byekanamye economy etabuse ng'olina kyotwala ku katale. So mbasaba mugende mukole tusobole okuba nga tubeezaawo eggwanga lyaffe n'okubeezaawo families zaffe. Mbagaliza okulaba okulungi. Mawogola bali batya? Bali bulungi? Mawogola tuli bali bulungi buki. Je tuli tukola. Tuli balimi enkuba bwe betonnya. Ffe tuba basanyufu kubanga tuba tusobola okulima emmere basically. Bino ebirala ebitutawaanya here and there. To appreciating and kusomoozebwa kwa ggwanga. Naye nze mbakubiriza kuba nti bagende bakole kubanga ffe waffe bulimi mwanyi matooke awo tutudde side ya obulunzi buli eri wa munywanyi wange Honorable Shats ne Honorable Ssekikubo Remiyaga naye no Mawogola County Greater Matete ffe tuli balimi mwanyi bitooke ate abantu bange nyinza bakubiriza kulima tucomplaining naye nga ffe tulina kye tutwala ku katale eno nga babaka ebintu byekanamye mwanyi pedete agitwala naye ng'olina kyotwala ku katale. Okay. Kale babale nnyo omubaka Gorreth Namugga. Hon Luttamaguzi Ssemakula sebo niyanziza nnyo mukama wange ekiyegu kijja kugenda. Omanyi abasijja batemye emiti gyonna ne bogyokyamu amanda abasaatuusi kakati yegu mungi nnyo. Sebo nzikiriza nsooka okubuuza kuba nsindika mu palamenti abantu b'Essemuto balamusizaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kasangombe mbeebaza abali mu kukola ng'Hon Namugga bw'agambye n'ewaffe enkuba etonnya tusaba abantu kwekalakaasiza mu nnimiro. Nkimanyi waliwo challenges nyingi zituyitamu nga bannayuganda naye nsuubira bwe tunaakola ennyo n'amaanyi tuwayo dedication. Nze mbazaamu ssuubi because I know most of Ugandans have lost hope. Bw'otunuulira gavumenti yaffe is operating as if it is a failed state naye mbazaamu essuubi we can put back our country position it used to be by 1986. Twali tumanyiddwa nga agro-based country ng'ebyobulimi tubyogerako nnyo, oyogera ku mmwanyi, kofi, kotoni, koko, tooke erinyirira naye mulembe gw'abasaatuusi buli kimu bwakirinyiridde. Kati oyogera ku bubbi nga ye kashikulopu yaffe, kashikulopu ya NRM bubbi. Kakati n'olwekyo njagala kubazaamu essuubi nti we can work harder
tulina obubbi bw'ebisolo ewaffe mu Bulemeezi Nakaseke naye nkisistinga komanda w'ababbi b'ente mu Buganda is an army officer. Abasirikale waliwo kino kiri organize abakungu mu magye be babba ente zaffe mu Nakaseke zonna bazeera on daily basis. Nze kino kyange sebo si kya baba. I am not an ordinary citizen nti nvudde mu kulima muwogo wange n'enzikya. I am a leader. A leader gets every word I utter out is evidenced on certain matter je nakalaba. So ababente they are organized bali mu Nakaseke, Luweero, Kiboga, Kyankwanzi waliwo bakwata ennaku ezo ekiboga ewonale babudu omuku amapajero ne gagenda ne galagira babate ewaffe ekasangombe bakutte okubabbi ababadde babbe ebisolo bange babatutte ku poliisi y'ekasangombe naye bayinza okubata sebo kensembyayo njagala kusaba tukyali bubi ku makubo mukulu kungu ekisinga okunsanyusa naawe okwata Nakaseke eyo n'ogenda engoma naye tuli bubi ekkubo lyaffe lino Kisule Nakaseke Kapeeka. Minister General Katumba Wamala yatugamba nti ligenda kubeera nga likolebwa akati oyo Katumba Wamala lisomeddwa Luweero Kiwoko negwe kankubuulireko. I respect you, you're one of the journalists I respect. Va ku bigambo by'abasajja abo. We need practicability of what they say. Ebyo babadde babisa mu budget tewazaaliddwa wiiki ewedde buli mwaka babiteekamu ekkubo lino batugase muto Kapeeka nze liri eryaffe ngenda kukola okubanga ffe tulina ekkubo eritugatta ne Luweero olimanyi bayita mu Lugogo tokyasala. The other time I spent 15 millions of my money nendikola naye kati amazzi gazze gawagudde I need like 6 millions Nakaseke ku district mbakubira mu nkwatireko ebyo ffe twali badde tetubikola. But we need to help this failed state. Njagala kusembyayo nalabya abaana ba boda babakijjanya bakuta obupiki bwabwe mu boda zino sasula emitwalo 45 eza license. Excuse me, I am a member of parliament. I am crying because of economic crisis we're experiencing. Owa boda ogwosaba emitwalo 45 is too much. At least mubasaba emitwalo 15 n'obupiki bwabwe mu buli leasing. Luli najja wano kungu mutera okuleeta amawulire ababaka beeyongeza nga sinawulira bw'oyogera nti ababaka babadde musaala gwabwe gusikipingibwa nga tebakyafuna nga baguba wa mu biwaguwagu. Kakati luli mwagambanga ababaka beeyongezaayo omutwalo bawagabidde ekyemisana naye minisita bwe bamuyise nkyalinza ow'amawulire mbatadde ku kigezesa kubanga the right honorable speaker Anita Amongo yatugamba luli eri nti buli omu alina okwetikka omusaalaba ng'omanyi nti what you are going through is not easy. Nkyakulinze ng'oli ne muyanga nkulaba nkyakulinze ng'oli ne muyanga ku sho ku makya ogambe nti parliament ennaku zino naye ebyayo bibi n'omusaala olumu tegujja. Well, Honorable Gorreth Namugga, let's start off this discussion with you. Chiche mwakoze ku Lwokutaano. Kyetwakoze ku Lwokutaano ekisooka ntwala omukisa guno okwebaza mukama waffe leader of opposition the Honorable Mathasi Mpuuga Nsamba era nga kuye nebalizaako timu yona opposition ne political parties zonna amanyi abantu oyogera opposition balowooza nuupu banywanyi aba DP, FDC, PPP, the 6 political parties that form the opposition. Bebaza nnyo okuba nti twalaze obumu mu kaseera nga tugezaako okulaga eggwanga oba okushapinga direction mu butya eggwanga bwe lyali tambudde. Naye era ne mu bwekyo ne neebaza heads of political parties be tuyita presidents b'ebibiina eby'enjawulo nga nsookera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yasinza abaka mu parliament era yabanga president w'abane kubanga ye president wa Chechibine kisinga ababaka mu parliament. Then I'm at the FDC, PPP. Bona we work together as a team. Okulaba nti omulimu guno gukolebwa. Naye nga sinaba kugenda ku comments z'abantu. Kyemwayisiza kitegeeza ki? We are getting to that. Chiche mwakoze because I've heard you have always in opposition kibakakata kukuwa alternatives. Why did you make the Friday outing of your budget as being new? What was new? Kakati ekyabadde ekyenjawulo era abatulaba njagala bategeeza nti sigwe gusoose okuwa alternatives ku budget n'omwe ebaddewo bano babadde baleetanga ebyabwe ffe ne tutunuulira mu byabwe ne tubawabulira omwo nkugerezanga budget framework paper bwe yazze ministry of policy statements ne ziba prepared kati nga ffe omwo mwe tuwera alternatives kino mukijje wano mukiteeke wano mukijje wano mukiteeke wano naye nga tetulina proposals zaffe kati twagambye nedda kulino katulage eggwanga
nti singa ffe tubadde mu buyinza nga opposition ffe embalirire yaffe budget y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 23-24 bweti bwe yalifaananye era abagirabye nti mwatunuulidde omanyi budget abantu balowooza nti budget kwe kutemaatema bino ebiri eno wansi ekikola budget gye bayita resource envelope enkuŋŋaanya tosobola kutemaatema kyotalina era yensonga lwaki mbadde nkusoose eri nti abantu bakomentize nti mmwe mwagambye mwasomye budget egenda tugasa tujja again on that basomye budget egenda tugasa tujja on okay why did you choose to give your own proposals lwaki mwayagadde okukyusa ne muva ku nnono kiki kye tubadde tumanye kya bulijjo okutunuuliramu ebyo gavumenti bye proposinze nemuga kino kidde wano kino kidde wali and you chose to bring your own proposals this time around ebbanga lyonna akamala mu parliament nakaparticipatinga mu budgets bbiri gye twasangawo gye twayisanga bannaffe bagikoze 21-22 then 22-23 bannaffe bano badde baleeta figures zaabwe nga bazibawadde for example nga bonaga nti budget ffe gye tulina estimates budget framework paper tulina trillions tugeza na mu 5 omwaka gw'ebyensimbi guno gwe tutambuliramu mukolere mu ezo tulina provision ereeta nti tulabanga you've underestimated the budget sente mutulaze entono oba n'ensaasaanya gye mulaze yes tubadde tulaga nti tetukkaanya nayo naye ate era ekyo kibadde tekituwa nnyo nkizo kubanga ennyingiza tetugitunuddeemu era bw'otunuulira alternative to the budget framework paper mbadde nkagamba kwano nga tunajja kusho nti abandestimating ekyakoleddwa budget framework paper okusinziira ku report ya budget yalina kuba 56 trillion olw'okuba nti twaleeta minority report eyabagamba nti no ffe tetukkaanya nakye mukoze ng'akakiko ka budget kubanga ministry of finance yabagambye nti tulina trillions 5 naye olw'okuba nti mukirabye ebyetaago bingi nnyo zoyita unfunded priorities nyingi nnyo era nga ebimu mwalimu national medical stores terina ssente byali bingi nnyo enguudo nga teziriiko ssente naga nti tugende ku trillions 5 ministry of finance nekomawo nega nti tukkaanya n'opposition temwongeramu ssente kuba tetulina gye tugenda kukola ki tetulina gye tugenda zijja kati ffe twazze ne tubaga nti twagala okulaga eggwanga nti ekittavu kyalibaddemu ssente nyingi naye nga n'ennyingiza yaazo si yakwewola ogenze noga nti tulina trillions 32 budget no teziri trillions 32 ziri trillions 48 32 zoolaze ffe ze tulaze nti singa ffe tubadde mu buyinza ze twalibadde tuyingiza revenue twatunuulidde era ababadde bakola analysis nga batunya nti budget eriko yalaga nti bo baali bakuŋŋaanya trillions 28 mu mbalirira ne tugamba nedda ffe singa twalibadde ffe nga ffe tuli mu buyinza twalibadde realistically kubanga tewali mwaka gwa byansimbi Uganda Revenue Authority yali hitinze budget mu nkuŋŋaanya era ensonga tubadde tubaberako nnyo nti budgeting yaffe oba embala mu bunyingiza mu tax and non-tax revenues tuwanika nnyo we overestimate ensonga ti budget temugirealizinga nga bulaba omwaka gw'ebyensimbi guno nti performance half year performance emyezi 6 egisoose almost government failings and not meeting the statutory obligations but we are supplementary eya 2.4 trillion government erinamu obuwumbi 902 billions under salaries gratuity and pension kakati ffe kyetwakoze twakugambye nti singa ffe tubadde mu buyinza twalibadde realistically tukuŋŋaanya trillions 27 naye ife waliwo tutunuulira ssente we zibulira tax exemptions ebitongole bingi nnyo bisonyibwa omusolo era ekyo twakiyita ne minority report ku budget framework paper nga tubagamba tusaba mutunuulire ssente zino eggwanga lye zifiirwa mu kusonyiwa companies omusolo n'osanga company ng'esonyiyiddwa omusolo emyaka 2 nga tulaba nti assessment ekisooka tetuwakanya kuwa tax exemptions naye tugamba nti omuntu womuwa tax exemptions ava ozimuggyako ddi oba okola ddi assessment noga nti kati ku luno nali nakuggyako for example payers you earn abakozi tebasasula nakuggyako corporate tax tukendeezaako ddi oba tukwongezaamu ddi okusinziira ku performance kubanga bw'oba wa tax exemptions eggwanga liteekwa okubanga lirina kyerifunamu kaakati bwe tutuuka ne tugamba nti ffe ku tax exemptions tugenda kuteekawo system that evaluates performance era tujja kusavinga trillions 7 ze twakafiirwa mu tax exemptions ffe ku budget yaffe ya trillions 27 yongerako 4 ze tugenda okusavinga mu tax exemptions then genda ku tax administration ne corruption
enkuŋŋaanya y'omusolo genda mu URA abaana abatudde mu offices abo batuufu are they qualified to occupy those offices ekirala ebyuma bye tukozesa mu nkuŋŋaanya y'emisolo for example bw'ogenda ku border muulya complaints emmotoka ne zimala 12 hours emmotoka zisimbye nti business eyaliyingidde obanga waali kuyingiza emmotoka 35 oyingizaako 32 so inefficiencies ezo eziri mu nkuŋŋaanya y'omusolo bwe improving oba bwe tulongoosa mu nkwata mu nkwata ya clearance mu nkwata y'ebyuma ebikozesebwa mu baana abatuula mu offices tusobola okusavingawo 1 trillion kati awo ne tugatta ne tugamba nti ku local revenue oba gyoyita local raised revenues oba tax and non-tax revenue eziri mu ggwanga tusobola okukuŋŋaanya trillions 32 yensonga lwaki nti essira twalitadde nnyo ku resource envelope nti ffe bwe tukuŋŋaanya zino kakati ne tugamba nti nedda tetugenda kwewola munda mu ggwanga okwewola gyoyita domestic borrowing ntunuulira ngezaako babuli obalaga structure ya budget mu nnyingi za government ebadde ebeezaawo etya how do we fund our budget tubadde tubeezaawo tutya budget mu kufacilitating eggwanga okutambula kati bwova ku sente ze tukuŋŋaanya fawo ne tugamba bo ne basigala ku trillion zaabwe 28 fe ne tugenda ku 32 through improvements zengambye corruption ebyo byonna byonna ebyabaddemu inefficiency and effectiveness mu systems fe ne tuimproving then ne tugenda ku kibadde kimenya abantu domestic borrowing. Domestic borrowing. We are going for a very short commercial break. When we come back, nensonga zombaka Luttamaguzi Ssemakula. But also, nabamu kubaga nti bino what next now that budget yayisidwa kuludda lw'opposition bayanjudde yaabwe what next for them Muyanga Lutaya kumakyo muwulira nga this was kiringa omwana bwana celebrating birthday ya Dole kakatujjo tandi ku Baba TV Hot Cup at 9 nze Adam Kungu edakiika ebula 27 zokka okweresaawo 4 ez'enkyawona ku olwaleero Honorable Luttamaguzi Ssemakula Nakaseke South Honorable Gorreth Namugga Mawogola County nga tunulira ensonga nga bw'ozuulira obubaka bunteereko ku 07556 02505 oba ku Twitter handle yange @Adam Kungu ku Twitter oba ku Twitter handle ya Baba TV @Baba TV Uganda @Baba TV Uganda. We are also streaming live on Facebook, Baba Television Uganda. Baba Television Uganda. Osobola okusayo ky'obuuza, ky'oteesa, ky'owabula, and any other contribution atujja kubeera nga tugenda maaso n'okutunula ku bimu ku ebyo ebiriyo. Mbaka Gorreth omuwulidde nja kudda gyali in a moment. Honorable Luttamaguzi, was this long overdue in your view? Ekisooka njagala kwebaza ab'oluuyi oluwabula gavumenti mu palamenti ya Uganda. Mwali badde mwe muli mu buyinza singa tewaaliwo okubba buwanguzi. Kyagulanyi yali badde president. Naye ebyo tubiteeka ebbali kuba naffe twakkiriza nti abali mu buyinza bataddewo likodi nti tebagenda kugenda na mirembe nga bwe bajja mu buyinza bwe balina okugenda. N'olwekyo gwali eyo ayeewuddiisa nti omusajja bano abakoze ebikolobero bino byonna nga bawamba n'obwana obuto obutalina musango tibagenda kukeera enkya batukwasa obuyinza ng'olaba ekyaliwo mu kulonda okuwedde kwe twakeetabamu nze n'empangula oba oli ku bibyo. So be prepared lw'embeera gye tuyitamu. Kati tulina ebintu bingi mu palamenti ya Uganda ebibadde biyita Mr. Kungu. Palamenti ekola ebintu bingi naye nga tebiri publicized. Ebiri publicized byebyo ebibeeramu political bulingi n'olaba bino bigiraagira. But parliament, especially opposition, does a lot of work for this country, though it is not highly publicized like do publicize other things we call normal. Kubanga ebintu ebisinga mu parliament omubaka wa parliament bw'akola ekirungi bamugamba ekyo kiri normal era kyolina okukola n'okikola kikusuubirwamu. But there are those which are extra better. Bingi anti kyengenda okugamba gwali olabye nti ffenna tutambulira mu risks naddala ffe abatuula ku accountability committees n'oyita agasajja ne geegaaya wali agabba eggwanga and they have arms, firearms nga gasobola okuteegawona. So I want to salute you, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and the team. I understand no single individual did this.
individually. It was a team. It was a composition of good ideas baked from the boardroom. Titulina okuteekawo ekyenjawulo. Ebintu bingi bikyajja opposition bwekyakola. I wouldn't like to call you the opposition. Nali agadde okubayita gavumenti eyawangula n'etalayizibwa. Gwenjagala okubayita ekulemberwa Kyagulanyi Center. Bintu bingi bye mukyayongera okukola surprising ebibadde bitaliiwo. Kati era njagala kubasaba obiro by'okukaaba byakomye. We are supposed to be out with a solution on every matter that matters in our country. Days of lamentations are over. Okujjako zino ez'okutemula n'okuwamba abantu. Eno budget eyaleeteddwa mpulidde ogamba ku mukulu gundi gwe wabadde naye ku show nabadde mbalaba komenti ze yagambye ati oyo Sir Simon Muyanga. Okay, producer mpa eddoboozi lya Simon Muyanga Lutaya. Just this morning, one of my colleagues here nga aganti bano kye baakoze ba Luttamaguzi ne Namugga okigerageranya ku mwana celebrating a birthday ya kiddole kye eka. If that clip is ready, please give it to us and also, you also give us the sound. Employed. So what they did is within the law, especially within Parliament, but I thought what is effective, what is meaningful, is making their suggestions on the floor and in the committees when the budget is being made. But what they did also is not bad. I mean, when we are making birthday parties, when you make a birthday party for Rahuma Namugambe Kungu, ate bw'omaliza Rahuma Namugambe Kungu naye agenda n'akola birthday party ya kiddole kye. Dole? Yes, because to you, Rahuma is your daughter. Yes. To Rahuma, she also has a doll as a daughter. She has a toy. Yes. Yes. So, in fact, Rahuma has 2 dolls. Kati ebyo naye ate be baana Maybe dole n'abikolera birthday party. So we had the government Jackson budget yayo, which is the real birthday party. Of course, nayo yakoze yayo eringa birthday party ye kiddole. No, I need to understand this very well. Yes. Tinga government egenda okusoma budget yayo okujanjulira eggwanga. N'abo opposition bayanjudde yaabwe. Yes. Ogigerageranyiriza ku dole. Bate ya dole. Budget ya dole. Yes. Bano bakoze budget ya dole. Yes. No, this is a budget, an alternative budget. They are not going to collect money anywhere. You understand? Yes. They are simply telling you that if we were in government, this is what we would do. Similarly, Rahman Ayagant, Daddy yangulidde cake because I'm his daughter. But if I were the dad, if I were the mom, this is what I would do for my daughter. And then I'm presenting Dole as the daughter. So it was a budget ya dole. It was, yes, a good function. I mean, that is it. No, I still... It is a shadow. What else do you want me to call it? They are not going to collect money. But you can't call it budget ya dole. Budget ya dole. Ya kisikirize. Anti omanyifu abasomesa abatusomesa ku you begin from the known to the unknown. Kyekitegeeza nti nkuwadde example. Nina birthday eya muwala wange kuba namuzaala waali mulamu asaalya ne cake agisala. But they made it look so big. I saw the pomp. I saw the... Era n'abaana bano abato bw'obasanga eri gye bakolera birthday zaabwe nga bakola eyaabwe. It looks real. Baleeta ne bateekawo obuzi n'ebeera soda ne baleeta evvu ne baliyenga ne kabanga akawunga ne baleeta ettaka ne balituma n'ebanga yeeyo cake. Babikola because that's the semblance of what you have. So this was a semblance of the budget. It was a birthday party ya dole ahead of the birthday party. Okay. Honorable Luttamaguzi, that's what you wanted. Or you saw Simon Muyanga Lutaya. Agante wali nnyo kyamaanyi. Agamba nti budget eyabaddewo mu kutegeera kwe nti agigeraageranya ne kiddole nga ne submission ze za kiddole. Listen to what I'm telling you, he's saying the budget efanagana no celebrating and chidole ne submission is za chidole. Why can't you accept that? Because what is the role of the alternative government? To give alternative policies. Government in a picking
kati gwe bwoba olowooza nti no ndi budget ya kiddole mu ndowooza y'ekiddole it cannot work kubanga single opposition ebadde etudde wali mwali gambye those people are too idle but they are trying to show government the right direction is supposed to go. Omanyi opposition bwe yabadde ekola budget nali badde simu commentingako because not every journalist knows everything as regards to economics. Si buli kiti okukyogerako tikitegeeza nti aba kitegeera ekigenda mu maaso abamu ffe tubalaga ntuga no stop thinking mu ngeri ya kiddole. These people are making what they call alternative budgeting of which government because it says kiri within your kakati mandate bwe bolaba nti kiri within mandate ate but he seems to be questioning what next. You stop at that and no, that is no, the question what next bw'ababa omwana bakamuzaala kiki ekiddako musuubira fuumuuka misinde nti omwana bamuzadde gula afuumuuke. Things work through processes. Kati ffe twabawadde bano omanyi priority ya NRM gye yateeka mu budget yaayo government ya NRM the NRM junta gye yateeka number one priority yes standard gauge railway construct. That's one of the priorities of ogenze okulaba nga standard gauge railway ye priority ya Uganda jajjaawo weeri engoma priority ye railway kati ona akugambe number one mu alternative budget eri namba ki bya bulimi si bya bulimi ebyo bulimi ye backbone yaffe tulina okulivivinga buli wo reviving agriculture you are reviving the economy. You are reviving the pockets of the ordinary citizens. Kati ffe bye tulaga government nti number one priority ya face railway zino zotandikako after all sente ne baziteeka mu construction of the railway zitwalibwa bano ennaku ezo omukulu omu yeggala 400 billions ez'ebibyumba by'eggaali ya railway n'azeggala. Bano abasajja nakakusomesa n'abalala bano abasajja be muyita Museveni baleetaano nga ba investors. Those are not investors. But those are employees or politicians who are looting this country. But you're actually agreeing with Muyanga. I am not a kid to think that way. He's simply telling you nti atemina je mugenda kujitwala gwamu gwa anti kakati nemukomaawo kakati kyenkugambye which has just why is your role when have you ever seen the opposition making alternative budgeting? Since when? This was the first time. Kati if it is the first time, first watch the space. To papa, kutandika kulowooza mu ngeri ya biddole. We are not kids to play around. Totandika okugamba mbu batukolereyo kiddole ekyekyayi. Kati embeera gye tulimu tekyetaagisaamu biboozibozi bya kusaaga. Ebyo biboozibozi bibeera eri ku luddo, ku mweso. Olaba President Mulambasi tusaze mu Parliament. Tiimu ye tudde wali. Yaba think tank kati gwobadde tomulaba Kyagulanyi mwami Kyagulanyi kati gwe nawe oyagala kwewuuzanga musama nti wetwogera ku president yabadde mu parliament obadde tomutegeera obadde ogamba ono atuula kololo ono yabba obuyinza kuba kibayi mu parliament tuyinza okugwangana mu bulago ng'atuuseeyo era ezize azituuze eri kololo mu bisaawe n'agamba wano twekwasa wano wagazi bulungi nkunyigirawo kati n'olwekyo ssebo mbadde mmaliriza tetulina kubala mu bantu maanyi. Uganda is a bigger country. Buli muntu aleeta better ideas, it should be welcomed. Era kankubuulireko mu Mr. Kungu mu ideas ezo ezaleeteddwa walabyemu in fact his excellency Robert Kyagulanyi yali aleeta alternative ey'okulaba nga officers in uniform atandikibwako atandika ne 1 million. There is money in this country. But what matters, what hurts us most is the prioritization of government. Bano okutwala sente mu ntalo z'Ekongo is not our priority. Okuzimba amakubo e-Kongo kwati gwobadde tokimanyi nti mwami Museveni yayise NRM kokasi waliwo wano baloko investors babiri bayagala tubaleetere supplementary. Omu ayagala 1 trillion gye parliament egimuwe n'omulala ayagala 600 billions. Kakati ffe tugamba sebo mukama wange under mu normal circumstances government erina okukendeeza kuze bayita luxurious lifestyles. Sente zigende to the intended population ezirina okuba nga zibenefiting through the alternative budgeting. Honorable Namugga, nabadde ntunulira budget ya mweno
you seem to be saying ekimu ku bizibu bye tusanze ng'eggwanga mu budgets eziri national ze tuzze tukola kyekizibu kya extravagance mu kwewola. And I'm wondering how you intend to do that. But before you respond to that, I think you need to comment on what Sir Simon Muyanga said. Ndikachiko ka ICT. Yes. Era manyi byemuyitamu nga stations zino okuteekako okubanga mufuna licenses namba nga musobola okuairinga okuwa abantu programs okuba ku mpewo basically. Era ekimu ku submissions ICT nga ministry zereeta kubongeza ku ssente. Mugenda okusasula emiwendo. Kiwa kitegedde? Kituufu. Kaakati nze nno mwana wattu bw'ofisa awo akadde n'oŋŋamba nzije wano. Mpa TVN ekitiibwa. Era njagala nnyo I confine myself mu kulaba nti mba wa mugaso ate nempa ekitiibwa abandaba. Sijja commentinga ku mukulu bye yayogedde naye nze kyensaba buli ajjanga ku mpewo waba bakubuulidde omulamwa nga bakuyambye ne bakuli ate mukikola. Namugga ogenda kwogera kujja ku budget twala obudde okole research ojja osobola okufeedinga eggwanga ebyo erisaanidde okufuna. Nze saagala nnyo okukola bwakazanyiikiri saagala nnyo okuteeka comedy mu bintu bigasa. He commented on the budget you outed last week, Honorable. Kakati you know gwe bw'ovaayo n'ogamba nti bazanya baddole. So for me I have less comments ku muntu akomentinga ku kintu nga teyewadde budde kwa woga bagenda kuŋŋaanya ssente bagenda kuzijjawa. Ebiseera ebisinga omuntu bw'akomentinga n'endaba nga alabika nekyayogeddeko tannakitegeera bulungi ate sikiwanya budde kubanga mba kijja kuntwalira omugugu munene okumutegeeza kiki yabadde alina okwogera kati awo sijja kikomentingako kubanga naye bwe yeetunulamu alaba nga kyakomentinzeko abadde takirinaako information. Kati nze nja musaba mpa ekitiibwa buli muntu ajja kumpewo naye olulala awo obudde obanga ojja okukomentinga ku kintu nze Adamu ekintu kyesimanyi sikikomentingangako era nkubuulira nti awo ekyo saa kituddamu bulungi naye next time bwe najja njagala akati bwe bw'ogamba no simplicity ssente bagenda kuzijjawa ku budget gye baasomye kati nze ekyo kintegeeza nti nekyogerako tokitegeera. Ssente bagenda kuzijjawa is information enough okundaga nti nekyogerako tokitegeera. Tugende ku bitwala eggwanga mu maaso mbuze ekirala. Akugambye nti mwakomye mu kukiraga ggwanga nga bwe kirina okubeera. You don't go beyond that. You know, kakati you don't go beyond. Kakati awe naali kugambidde nti eyakomentinze yategedde obuyinza n'obuvunaanyizibwa bwa opposition. Have you taken time to appreciate the role of the opposition in parliament? Opposition ekola ki? Opposition is the alternative government. Opposition actually can't. Opposition obuvunaanyizibwa bwayo number one is to check mark government okulaga abantu nti bakulu wano muvudde ku mulamwa bakulu mwali badde mutambula bwe muti. The reason as to why we've brought this budget kulaga government nti we can do better. Era njagala obategeeza nti we are operating under multi-party system. Tukolera mu buweereza bw'ebibiina ebyenjawulo. Ekibiina ekigunjufu kye kyandikoze NRM yali badde yadduse dda nekwata ekitabo kino. Nekola etya? Opposition ereese eki. Actually katika kamba wa update ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-24. Ministry ya Finance yaleese budget yayo yaleyinze budget mu parliament. Era kati weekend tugenda kutumya ministerial policy statements. Kakati mu mateeka rules of procedure 147 etuwaffe nga shadow ministers oluwenda newankubadde rules zigamba may kitegeeza it is optional naye fe abali serious we shall make it mandatory. Era Honorable Mpuuga yaleyinze zoyita alternative policy statements. Kitegeeza nti fe agenda yaffe eno gye twayogedde still tugenda gibaguza. Era Hon Luttamaguzi agezeraga nti kati tugenda okukola era nkigambyeko wano nga tuli mu ka break nti mwana watu tugenda kuddayo to popularize bannayuganda tubabuulire ebintu bino bye tukola munda eno. By the way, we are doing well. Tukoze ebintu eno munda abantu batapiikinze. Nkuwadde example actually kambazeeyo ku gye bayita Charter of Fiscal Responsibility. Ekiwandiiko namutaayika gavumenti kyereeta ng'eraga bannansi butya bwegenda okukozesaamu ssente zaabwe gy'oyita fiscal discipline. Eyo chata twaleeta alternative. Right Honorable Speaker n'atuuka n'otugamba nti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ne Muwanga Kivumbi government whip ne minister mufulume wabweru mutunule mu kino. We had to consolidate. Kakati bannayuganda bategeeza bino bye tulimu tetuli mu kusaaga. Kye tugezaako okulaga government we can do better. Actually nkuzaayo ku theme omulamwa gwa budget zino ebbiri. Ndowooza yabadde approach gye twalikosezza entuufu. Theme ya government eri mu buyinza. Yo budget yayo theme eriku agro industrialization ogutali musango
modernization of the economy, through commercialization of agriculture, industrialization, market access and digital transformation, which is good. Actually, we are not underestimating what they are doing. Now, Bino, they are driven by resources. Yensonga lwaki resource envelope, actually budget, the center. If you don't have money, yensonga lwaki natandise nga nkugamba nti performance y'omwaka guno budget, we are doing badly because we overestimated. Government omugugu gwerina munene nnyo okuba funded by the little budget that it has. Fene tukomyawo ne tukugamba nti we are rethinking Uganda's economy through having a human rights approach to resource allocation. Human rights approach etegezaaki si kugamba nti banaite mugenda kuba bantu mboko. We are looking bwogenda mu constitution ndoza chapter 4 eya human rights okuva ku article 20 to 46 ekyasinza okuba long eyongera ku bintu bingi, the right to development, access to medical care, access to education, byonna kyetugezaako okutunula Adam Kungu. In summary, we are looking at omuntu wa bulijjo. Government webanga ekola budget tegyekolera. We are not making a budget for our own oba for ourselves. Budget tugikolera abantu. Kitegeeza ki? Budget eno abantu mutunuulire welfare yaabwe. Babaddewo batya? Through looking at the basic services. Basic services, Adam tosobola honorable agenze nakuba standard gauge railway. Sura kuba nti si ya mugaso. But these facilitate gwe standard gauge railway ogikolera bani? Ogikolera bannamugga, ogikolera ba Adamu, oteeko wa environment ebasobozesa okuba nti they are productive. Provide basic social services twagala tulabe ku makubo. Olaba bwotunuli approach ya PDM. PDM government yekwekamu nekugamba nti we have 7 pillars. Tuina mu market access, tuina mu value addition, tuina mu enguudo, then pillar ya financial inclusion. Niye bwogitunulira kati bekwesa mu financial inclusion tewali ayogera ku biri ebirala. Kakati ne kikutegeeza kinti if you are to improve productivity, abantu bano nga banaaba abakozi, look at their welfare, basic services. Omuntu bwagenda mu ddwaliro asangayo bujjanjabi. Bwenima nganze Namugga we Mawogola, abantu banga abematete, abantu banga abekamuli gyenva, bwalima ennyanya ze asobola ozijja ewaka n'ayita mu kkubo erimutuusa mu katale. Adamu mulaze ebifaananyi mwe nga bannamawulire ng'emmotoka zireyo mu byalo mu biseera by'enkuba bino. Emmotoka tezisobola kuleeta byamaguzi kubijja Mawogola Sembabule okubituusa Masaka gyentunda. That is why I'm telling you katwongere sente mu nguudo such that Adamu mu bunafu bwoba mu maanyi ge ekitone nnyo kyakola asobola okufeedinga mu katale. Ne nkugamba nti okusomesa, yes, government etadde sente mu byenjigiriza, but every one of us is complaining nti bonna basome, ddala bonna basome in terms of quality. But tugamba nti access to education, are we looking at the quality of education gyetuwa bannayuganda? Bw'otunuulira welfare y'abannansi bw'ogitunamu obulungi n'ogifandinga kitegeeza nti bagenda kuba productive. Bw'aba productive bagenda kujjako omugugu ogw'okwewola. Mubadde mulaba homosexuality bill, buli omu concern ennene ebadde nti bannange abazungu bagenda tujjako obuyambi. How are we going to fund our budgets nga babadde batuvujjirira abakoze eki? Kaakati omukulembeze w'eggwanga yabagamba nti ensonga lwaki aleeta zino programs eziwa ku bantu ssente emyoga bonna bagaggawale abantu mubayingize money economy. Bw'oba onaabayingiza money economy, what are the facilitators? So for us we are looking at the basic welfare of omuntu wa bulijjo. This basic welfare ekwongere okuimproving productivity, but productivity ng'otunuulidde cost of production. Cost of production eri waggulu nti we cannot compete. So Adam oli wakugamba nti we are joking. Nze njagala okutegeeza abantu era ze terero bagandi ze politics ya nema. Mbirabanga tuba tetuyambye eggwanga. So opposition kye yakoze actually bannayuganda kino saagala mu kitunulire nga budget opposition. This is your budget. Kati mu omulimu gw'omukola kutandika kubuuza government. Olenza okubuuza ati Namugga lwaki mwavuddeyo bwe mutyo okuleeta budget. Twakizudde nti Uganda ng'eggwanga economically we are performing poorly. Economic crisis weri. Kati weba weri tusobola kweyamba tutya. Adam debt burden nene. Era mukimanyi bulungi nti ku buli nusu 10 kyoyina, every 100 shillings that you get, we've already borrowed 37% of that money. Kakati ku sente zolina tulinako nusu 63. Newole. We are actually kambabuli ekifaananyi ekitufu, we are overcommitted. Eyawuliriza omukulembeze w'eggwanga nga ali kololo. President yatuko gamba abantu nti mwe mbabuulira mufuba okulabanga fe abakulembeze tusomesa abantu okuba abagumiikiriza. Simanyi bawakiwulira abantu babeera abagumiikiriza. PDM sente ziba tezinajja mu kifo kyo ziteekayo zife.
kale tumala okutraininga abantu kati nze bwenkugamba nti program yajja tetugiteeseteese bulungi etutidde sente ng'oli agamba tukuba programu za gavumenti. Ko Baba TV tunywa ku mazzi katono bwe tujja Mbaka Luttamaguzi atubuulire whether actually alternatives zaabwe zino zirina oba alowooza gavumenti ejja kusobola okupiikinga monte. Honorable Luttamaguzi Ssemakula abaka wa parliament owa Nakaseke South bali mu bibiina bya njawulo naye simanyi lwaki endowooza zifaanagana nnyo. Ono wa DP awedde emirimu Luttamaguzi wa DP DP ki DP good DP bad DP wa DP kakongoliro olabe ekinyonyi nga kibuuka it is a bird. Don't have to describe the character as a bird, it flies. No, Honorable Luttamaguzi wa DP muna DP kakongoliro naye sisuubire bakakongoliro kubanga well alieno neeno atembeeta nnyo mwami Kyagulanyi fo ky'okutembeeta mukama we mu kibiina Honorable Norbert Mao ate nga Honorable Namugga takyukakyuka munankyukakyuka wa NUP amanyiddwa naye Luttamaguzi eno bwawaana Kyagulanyi nga bamuyita president we eno bwawaana Mao eno bwawaana Mao simuwaanangako tuli mu biseera bya kisibo tomalaako uzo Mao simuwaanangako ssebo bw'oba oyogera statement ezimu ozeegendereze kugenda kusanga faaza agamba nti yawaanye Swaitani mu Kereziya ugambye nze kankubuulireko ewaffe okimanyi Nakaseke tebannonda lwa kaadi gwe walaba luli tewaliwo baneesimbako tyobalaba nze ewaffe tebannonda mune lwa kaadi bannonda lwebyo byenkola ate mu palamenti yonna erimu abaka 5 nze nzekka ataebyo biveeko naawe mwogezi wa Mawo oli mwogezi wa Mawo sebo mugambe nti nze simuliraamu ssuubi Mawo simuliraamu ssuubi kubanga he lost it all. Ekyo njikugambira wano kunaka naye tontwala eyo ojja kujja wano okabirira sebo nze sikaabangako lwakaadi bagitutte Mawo atutte sikaabangako lwa byafuzi nafuluma Makerere mu 2007 okuva olwo sikaabangako neesimbawo mu Micho Hall otuukanga wali n'erinnya lyange gye riri mu Games Union wali Makerere. So bw'oba olowooza nga ebirowoozo biri ku Mawowo mu Lutaadi mu Lusiraamu bamuyita mu Lutaadi. I am very sorry, I don't work in the Mulutadi way. I am a straightforward person. Honorable, mwafulumiza budget, mwajiraze Gwanga. I've been reading it, a very good one. Very good alternative budget. It's a rich budget, if you ask my opinion. Rich of ideas. Yes. But do you think government, the NRM government, will be able to pick some of the alternatives you included? The greatest challenge we have in this country is not the scarcity of resources. It is the indiscipline of the usage of the resources, especially money. Uganda is a very rich country. I travel the world. Naye bwe bakulaga obugagga bwe tulina nabadde okusaba kungulu najjano n'enkugamba nti eno Baba TV mulaba TV endala waliwo program bagiyita The Gold Mafia ebeera kwa Lujazira boogera ku Uganda ne boogera obubbi bwa gold mu nsi yonna ba chief architect bwabo bali mu Uganda bagita Gold Mafia eri ku Lujazira mu biseera by'olweggulo nnyo nsaba Baba nga programming zino endala zigize please mu connectingeko kunaka Uganda nsinga ganyo ffe tukoze obwaffe ne tunaaba mu ngalo. Whether government respects what we did, it's upon them. Because I told you, leadership in this country is teamwork. Nzo okubeera mu opposition tekindowozesa nti siri muna Uganda. N'okubeera mu NRM tekikufuula nti goli muna Uganda nnyo. Government bw'eba esobodde okupiikinga nkimanyi ti ne Museveni bwaddako mu kisenge kyayita ndi mumpeko alternative budget eno ntunulemmukko nga tewali kamera. N'asomamukko n'agamba bano priority yaabwe yaki bya bulimi nti ate eyaffe kuzimba makubo Kongo. N'agamba eno eyabulimi kikola kuba tusobola kuva eri n'ogamba GDP yaffe esinga obunene eva mu byabulimi ebyobulimi ye backbone ebyobulimi bye bikyusa kanaka ate n'obanga yemu kubisemba wansi ne mu budgeting process ya government eno pre-budgeting process ebeerawo bikulaga nti Museveni ebyobulimi si byaliko kakati ffe twagala mugamba uliriza twagala mugamba whether he listens to us just for clarity on
nga abali kudovuganya government mu committees amwe n'ebirala temwayina mukono ku budget ene ya government ya ati kakati omukono weguli. What was your input? Who's there to respect? The input is always there. Why didn't you offer that input? Process, the input is always there, yes. But it lacks respect. We did put in our input greatly. Era ne tuba idea ne tuga Museveni okugenda okulumba entalo mbosima yagala creatinga you are the king of the warlords in the region. Tekikola. Museveni ali Somalia, Museveni ali Congo, Museveni ali Central African Republic, Museveni ali Rwanda, Museveni South Sudan. Where do you get all the resources? Because you were chief warlord. Where do you get all the resources? Namwe muwana musimayi Museveni agenda ku stabilizing a region. Now you see the outcome. Uganda bagibanja kyebatubanja kisinga budget gye tulina. Kino tekyetaagisa kugenda ku mwezi kwogera biddole bya mubempulira mwogera okutegeera nti tuli bubi economically. We make a budget is there. Naye these people do otherwise. Ebayo wali nebibwe ebintu ebirungi. There is no good budgeting in opposition gye yakoze. But the people in power, the people in charge of institutions have chosen to take the other negative way. Kubanga bo bagamba nti balina okuba ne financial discipline. To hell on earth. Mubeera mutya ne president nga buli lunaku afuna bilioni 2 ez'emmere. State House buli lunaku every day 2 billion for food. Mwulyaki? Kubaze mayi mukulu Museveni alya kaloke n'amata agava mu nteze n'omuwogo we gwagamba abantu okulya muli itikasava. Bw'aba alidde n'alya ne kumbuzi ate ne kayigula alunda embuzi asolomwa ku mbuzi n'alyako. But I see a president of Uganda spending 2 billion for food in the State House. Which country is that even in the USA? They to taking okuba the superpower of the world. Never chiwulira konti bidden alya billion emmere babufuumula mu State House. But because many Ugandans are sleeping, yensonga lwaki n'abalala teba kati owulira oliragamba kakati bano sibe bali mu charge. How are they going to implement it? Yes, we are not going to implement it directly, but he who has knowledge can pick something and implement it. Era yensonga lwaki olaba fwe tutunulya uliza zino institutions zaffe njagala kuwa ekyokulabirako. Tuna institution ya URA. Is URA doing well? If the population is doing bad off, the same direction the population the URA will be collecting less. Kati gwenga president w'eggwanga yeeyita kubanga weewaŋŋamya ffe tetukulondangako bino byange si bya baba nga Museveni yeewaŋŋamya mu buyinza president yeewaŋŋamya mu buyinza yeewaŋŋamya mu buyinza bw'oba nga otunuulira population gy'okulembera gw'olaba abantu obateereddewo sources ze basobola okufunamu ssente n'ojjamu omusolo ne basurvivinga ne gavumenti ne survivinga kubanga ffe tetulina selfish ideas nga boolaba n'obeera ne pulezidenti w'eggwanga ng'atambula ne 60 vehicles, a fleet of 60 vehicles nga kuliko n'ekitoyireti kyatambula nakyo mu nsi yonna ono yekka yatambula n'ekitoyireti kye. Kakati mubeera mu extravagance eyo ng'olina ba presidential advisor, olina olukunkumuli bw'abaala DCs, you have the biggest cabinet, you have the biggest parliament in the region. Kati olina okusooka ne weetunamu se mukama wange kino kiwulirize ne baba tusazeeko ffe nga babaka ba parliament. It is high time government erina sober minds ez'abakulembeze tukendeeze ku babaka ba parliament esigalemu ababaka 200 oba 150 tukendeeze ku ba presidential advisors tukendeeze ku bano baala DCs at least ne district esobola okuba n'ala disomu ekiba kimala tukendeeze ku muwendo gwa districts tuddemu nga tuzimajinga kakati that's how we can create income je tusobola okuteeka mu mirimu gya gavumenti ne tusobola okuddamu n'ekirala mwami Museveni kyerabidde ffe kye twataddemu omwo twagala revival of the cooperative unions. Museveni is only thinking about individual revivals. Era eri ewaabwe bo beerowoozaako nti ogundi alina kuba mugagga nnyo n'ono alina kuba mugagga nnyo. Kakati when you revive the cooperative unions, you will be reviving the whole economy nga totaddemu financial exclusion nti omwavu alina kuba mwavu nnyo n'omugagga alina kuba mugagga nnyo n'obeera ne gavumenti sebuliiza kano kikawezaako dakika n'obeera ne gavumenti n'egyesiriwaza bannayuganda mu twatuuse mu middle income
Museveni yalimba bana Uganda butwatuse mu middle income bamugamba nti owayise omuzeyi kyoyogerako middle income oyogera yiyo ya bigambo oba ni reality. Kakati fetumu eno alternative budgeting yetwatadde wekugamba we need to go down deeper down on the ground tutandike buto bwe tusobola okutuuka kuje baita middle income status as a country. Namugga boddo wandika simanyi kyobadde wandika but again ekinyusi kya budget yammwe kiriwa and use that also to respond ku kibuuzo kyange kiri nti ono bakugamba nti batubanja ekimu ku bizibu ebisinga otulumya omutwenge eggwanga banja ddene erisuse. When you're preparing this budget, was that one of the things you considered? Kakati Honorable Luttamaguzi akoze submission ennungi naye n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga bw'agendeyo mu kisenge ne bajjako kamera ng'asoma mu budget yaffe. Mu nsi eri civilized ew'ekitiibwa multi-party system teetaaga na kujjako kamera. Kino ekiwandiiko kirina kuba ku mmeeza ye. Actually kantegeeza abatulaba ffe ebiwandiiko by'NRM ebiwandiiko bya gavumenti eri mu buyinza ffe tubiteeka ku mmeeza ne tubisoma. We read them. Tosobola critiquinga muntu nga byakola tubitegedde. So nze nsaba omukulembeze w'eggwanga zino document waba azisoma buno si butujju si bulabbayi tetugenda kugula mundu kumujja mbuyinza atunule mu budget eno bwe tubanga omulama gwa kutambuza ggwanga ditwala mu maaso. Ekyokubiri agenze nayogera ku nsonga ya State House n'expenditure yaayo n'enkuzaayo ku budget y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 gye tulimu gye tutambuliramu bwe twali tu alternative to the budget. Honorable Ssemujju bwe yali presentinga party ye eya State House mwaseka bwe yabagamba nti ffe twagala tusale ku budget y'omukulu obuwumbi buno obubi tubukendeeze kuba tugenza okubala abalamu yeteekako expenses ezitali zize abazzukulu abakuŋŋaanyiza abakamwana n'abaleeta mu State House ne tumugamba nti abantu bano baleke bagende gye balina okubeera kubanga mu Buganda si gwe olabirira abazzukulu eyo yonna budgeting egenda kuki so nga kyetugezaako balaga nti budget ya State House nene nnyo kati abamu nabanoga nti naye ate ya parliament naye ffe nga opposition era njagala bannayuganda bonna bakitegere nti ekyamazima n'obwenkanya omugugu gwa gavumenti muze bayita administrative costs nene. The burden is simply too big. We spend 6 trillion nga tusasula misaala gratuity nga taliiko gratuity n'obanga mu billions zinga 3. So it's a lot of budget nene era yensonga lwaki nti gavumenti ebadde ekikiitana nekyeyatuuma RAPEX rationalization of government expenditure and rationalization of public agencies and government expenditure ngegezaako okulaba butya bweyinza okwetoolako ebitongole ebingi byerina esobole okubanga esigazawo ku ssente eziweereza bannayuganda. Eno budget gye twabadde tukola gye twakoze twabadde tugezaako okukulaga nti tusigazaawo tutya discretional funds ezisobola okuweereza abantu bw'oba ojjeko interest gye tusasula mu malooni ng'ojjeko ssente za Bank of Uganda ze tuzzaayo kasente kyakasigalawo gy'oyita discretional fees eziriwo okuwa abantu services. So bw'otunuulira alternative budget njagala bannayuganda batunule bino wammanga obadde oddayo ku budget y'omwaka oguwedde waliwo issues ze twajjayo nga twagala okuyambako gavumenti okuzza ssente mu ggwanga. For example bannayuganda tebalina mirimu. We have the biggest population y'abaana bato tebakola. That means they are non-productive. So burden nene nnyo gwe Adam oli mugugu eri eggwanga. So nga ate you would have been an asset to your country. And productive. Kati government improving etya productivity eyogwo mu Uganda. Tourism ensonga ya capital plight. Contracts nene nnyo zonna sente zetwewoze contracts ezo zigenda mbagwira. Ife ne basigala nga batuwaako obulimu obutonotono. Era twakizuula nti contracts zo bwe zisayiningibwa abantu bazi personalizing bannaffe abatukiikirira nti contracts zaafuuka za ddiiri nfuniramu ne bamisinga ekinyuso ekinene yensonga lwaki wasanga contract y'amasanyalaze ngerimu kye bayita dimmed energy nti amasanyalaze gonna gwe ne boonaabo ngakoze when you generate ne tutagakozesa tujja gasasulira nga totaddewo facilities zitambuza mu masanyalaze mu bantu. That is why kuno government twakkaanyiza nayo nga yeewola ssente ezisobola okutambuza amasanyalaze mu bantu. Akaduuka akali mu kyalo ewange nga kalina fridge kakole omwana asaze ataddewo kasaluuni asala enviiri akole teweetaaga kukwata ssente za parish development model genda kugabira bantu. You don't need to. Teweetaaga ssente za myoga genda zigabira bantu ne tukomyawo ne tukugamba nti ffe tugenda ku reducinga domestic borrowing tetugenda kwewola ssente internally mu ggwanga competinga nammwe bannansi mu treasury bills and bonds. Government wewola no competing. Yes, yensonga interest rate mu banka nene bannansi bateerewo embeera ebawa access to cheap capital.
Adamu nze nawe batompadde sente za myoga. Adamu genda weewole sente mu banka ku interest ya 15%. Tukutereddewo facilities okole weewole sente zo nga environment ekusobozesa okukola emirimu weeri. Kakati nenvayo nenkubuuza nti saawa eno bw'otunda programs ezimalwa nti mu budget ya government mugamba nti teri pro people ng'erimu emyoga. Bw'oba otunuulira program there is a difference. Waliwo enjawulo wakati wa planning and implementation. Era waliwo wakati wa planning and output. Yensonga lwaki kati mu kaseera kano gy'oyita program based budgeting we are normally looking at output. Bw'oba wateekawo parish development model okuyamba bannansi wayizi economy. Planning otandika mwaka gw'ebyensi bibiri abiri mu kakati nekubuuza billions ebibiri ziizo twasookerako nga buli parish alina kufuna mu bilioni 17 bwabanga no kati ewange ekirungi kati ewange Mawogola kanawezaamu ku milioni 17 zebaali balina okufuna ewange bafuna bafunako milioni 7 buli luka kati ku zino ze tulina okufuna mwaka guno ze bagamba milioni 10 ate to zino sente bannayuganda nsaba bategeeza gavumenti nolinda katini ono baali balina kuzifuna buli financial year so 222 kyo kyali kitya milioni 10 bazifuna tebazifuna ate zino sente tezaali za kubreakinga sente zaali za kujja mulundi gumu milioni 10 mugende baziwa abantu bakole kakati saawa eno milioni 7 fe wange buli parish ekyabanja 10 tetufunanga nene bano benkubama nti zagenda 7 tebatandikanga zikozesa. What are we talking about? Non-performing loans. Investment profile ya government bine ebintu tuli mu kusaaga government tujigamba before you borrow our money ogenda ziteeka mu Adamu saawa eno akakiiko ka national economy kali ku ddimu eddene ez'okutunula mu looni ze zitakola. You have money muzeewoze ziri ku account zitudde meanwhile tusasula interest sente tezikola. Those are the things we are talking about. We are not mediocre tetuli mu katemba. So bw'oba otunula naye bino ebitongo zino committees zaali badde zikola emirimu emirala egiri productive kakati tuli mu bino sente tezikola. Mbadde nkugamba capital plight ya bulabe nnyo eri eggwanga nti sente ze weewola fene twekomitingo zisasula tezirina direct impact ku bannayuganda. Sente zino zisigala zitya mu ggwanga ne zituyamba abantu tubawa emirimu sente zaffe ne bazikwata ne bazizaayo. Gavumenti ediimudde omuze ng'oggyeko tax exemptions tuyina companies zetuwa ku sente. Companies zebawa sente zobadde owulira za Attack Sugar bw'obadde owulira ba Abubeka babawa sente bakole. Gavumenti n'ogibuuza nti tulina kye tuyita domestic areas. Bannayuganda baakuwa ebintu Adamu. Domestic areas eziri validated tuyina 2.5 trillion. Gavumenti mu budget yaayo ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yateekako commitment ya kusasula 200 billion only. Kati njagala nkubiremu ekibalo nti munnayuganda obanga oli wamusasula sente ze trillion 2 nga gwe buli mwaka billion ya 2 ogenda musasula dyazimaleyo naye omanye ekyobulabe kyotadde ku nsi ku ggwanga abantu batunze ebyabwe Adamu. Weteeke mu mikono gy'okubanga wagenda ne weewola sente because bannayuganda nsaba mumanye sente ze tukozesa ziri borrowed bw'abantu beewola naffe ababaka twewola tuli mu mabanka naye omuntu n'akwata sente n'azeewola n'asappulayinga gavumenti obuwunga prison zibalye n'amala emyaka 5 nga simusasule naye nga gw'oŋŋamba otute sente za PDM oyingiza abantu mana economy. We must have a plan. Adamu tewali kinnumanga domestic areas. Okay. So government kyetugezaako gigamba nga opposition to budget eno let it be a pro people budget abantu mubalowoozeeko bwetubanga tugikola budget tetugyekolera abantu productivity yeyongere abantu basobole okuzza sente mu economy. Honorable Tamaguzi, I'm wondering why do you think Honorable was anti-government budget yayo teri pro people and again yet tulaba nti yo government erowooza budget erimu ebintu nga parish development model budget erimu nga okwadressinga climate change ebintu nga okuyamba ku bannayuganda mu mbeera ensuring food security to government that seemed to be very important and perhaps it could steer the betterment of the people. Why is the honorable honorable kyagamba nti government eyingiza abantu mu money economy that is totally impossible with NRM regime. Taking people or citizens into money economy is totally impossible with NRM. The NRM government is taking people into poverty economy, not money economy. Ulirije ebigambo byange NRM
government is taking people into poverty economy, not money economy. Because these people have never been realistic in their ideas they bring forward. Bwakugamba nti ngenda Jinja akwata Masaka Road. Kati oyo mukulembeza aba wa kikaaki. Bwakugamba nti tunywe ku mazzi amazzi bwebulamu bulwokebera mu kalekuko mulimu wayini. Kati yo government ya kikaaki. We need to walk the talk. Tetusobola kuba na president ng'olunaku ofuna billion 2 mu state house ez'emmere. Gwe sente nga sizizo nengo ozijja ku taxpayer nokenderi parliament yejalabya notunula mu budget gwe otundeko ku budget ya parliament gekozesa ani ayisa expense ezo azikweka mu classified mbushima mbulunaku gwo mukulembeze gwolya mmere kinga mu 7 ku spending sa 2 billion on daily basis kukulya. I thought this budget is passed by parliament. Mbadde nkugamba uliriza waliwo kye bayita classified expenditures. Omukulu gyazikweka. Waliwo n'ekino kye bawasimayi bagiyita oba third of gondi the 3% gye basabirako ezo. N'olumu omukulu agenda na spendinga najja n'abuulirako buulizi parliament. After all kati parliament agirabanga erimu ba boys be ba girls be my girl my boy. Era twagamba babaka bannaffe tikasitamwaleko omukulu ono n'abusinga the doctrine of separation of powers. Mu parliament ne muvukanga abakozi ba state house kubanga abamu munoonya bwa minister abamu munoonya buganzi. That was the end of the day. Olwaleero twalibadde tetuko abasinga institution zino esatu zikola. Bw'otuuka ku judiciary Museveni yayagala okuba omulamuzi yagala okufuuka saabalamuzi gundi otomugira tetwagala okutta bantu kuba wagundi nojeno ku parliament kati yalagira notuuka n'oku abusing ekitiibwa kya parliament ng'ogiyita mu bisaawe by'eggwanga mu bisaawe by'omupiira mbayise kololombu kubanga ffe tutya nnyo n'amaka gaffe no abusing like in which country in Africa. At least I'm talking about Africa. Jualona benga parliament bagiyisaamu olugaayu mboli abayise mu bisaawe. By the way, next time bagenda kutuuka ne parliament ogiyita mu biraalo bye Lwakitula. Nti parliament ejja tuula mu biraalo byange ngeno bwe nkuba ku nte yange lugashu ngeno oli bwagamba Honorable Speaker, a matter of national importance ng'otuli eri mu kiraalo adi kugambe tebagita lugaju adi kugambe nje njita lugashu tokyusa lulimi lwange kati ebiseera bigenda tuuka nga Museveni parliament agiyita mu biraalo bye ebyenterwa kati ekyo twagala okugamba let's respect the institutions. Parliament weba appropriating please nekuwa 1 billion use the 1 billion kati buli kaseera supplementary addendum of the supplementary addendum of the supplementary nonya ne sente omukulu ze yeewola ku ground mu malwaliro tetulina ddagala amakubo gonna gafa ndaba nekkungu gyayita ogenda eri ewaabwe Nakaseke atambuza bigere ng'enkuba etonnya emmotoka tekisobola kuyita n'otuuka ku basomesa bali bubi abapoliisi bali bubi ab'amagye bali bubi civil servants kati tumala n'abamu bamala n'ebiseera nga tebafunye sente ne baganda byabese mutuba bagamba mwezi omwezi guli tebazifuna ate balinayo alias balina okulindira ddala beddwaliro ly'esse muto kakati bamubeera ne mu ggwanga nge sente z'eggwanga abamu bazifulumya mu nsi yamwe bakozesa abayindi n'abachina nga beefuula omanyi gana amakampuni getuwa sente banyini baago have ever taken time gwenga gwe ntera nnyo okubalaba ku kisooza mwe ku makya mulina kye muyita deep analysis of events mwali mwewuunyiza abasajja bano parliament beeyisiza sente nezibawa nga si kitongole kya gavumenti neyedda private individuals neka gundi tumwangereyo wano neziyita misinde nnyo nga tezibaddemu nakusika kuuli ne bazimuyisizawo emisinde ezo nezisirika nti kati gundi yakolodde waliwo akasiisira ke kaayidde waliwo omukulu omu yagibwako akasiisira kamu ku kizimbe kye ne bagamba gavumenti emulirire biliyoni zisebo oba 8 akasiisira kamu kakati we used to tell Ugandans, please stop looking at these white people as investors. These are employees or politicians who are looting your country. Babaleta ne bateekawo those fake companies. Those fake companies bazikozesanga pipelines ezisibwamu sente. I wouldn't mind government bweyisa budget. Nebanga ordinary citizen agifiringa in terms of service delivery and ne mu pockets muno negwe noyisa budget nti ebyobulamu mbiwadde sente
naye nga bw'otuuka mu malwaliro gonna ag'eggwanga bw'oba tolina ssente tebakukolako n'oyita mu kibuga ky'eggwanga ekikulu kungu bw'abajja wano enkuba n'etonnya oba agannyo ogalaba bwe gafaanana mu kibuga the capital city of Uganda tuwummulamu katono ebinya nange mbiraba mu Kampala naye kati ebyo bwe mwali badde musookanga okuteesaako mwe ne mugamba tumalirize tusoma ku Twitter kwe tuli @BabaTV Uganda @Adam Kungu. You can share your comment, question or contribution. But again, some of you are already doing that, and everyone know I'm going to this and senior ganji uli mudwali josunzo kupera ngo tulabira tusase ndekonye muganda o akayondo ningo bali kwagala Baba TV ne program eno mubiru Ben edobozi y'abavubuka ebulenga honorable munebalizo okuteesa obulungi n'okutumbula ebyobulamu mu Mawogola ye mwami mubiru Ben onagambye John Bosco chairman Mohoz project agambye parish agambye naye njagala ongambire ababaka nti waliwo district eziwera 2 nga tebalinaayo wadde kansala w'abalema b'emitwe kati obuwa okay I don't know what you mean John Bosco mutungo naye nga bwe bali nnyo ze ndowooza abavumira alternative budget opposition tebagisomye oba okugiwulira nga bagisoma bwe baba nga baawulira tebabiwuliriza ye Oscar ali mu district ye Kalungu ajasinze okubeera nga atugoberera mama Mityana honorable Judith Nabakoba minister by'ettaka jambo webale nawe okubeera nga ogoberera enteekateeka eno n'ebyokolera eggwanga honorable okay ASP Charles Twine sirikali wa police oyo naye agambye kwali simanyi jamba afande pole kazi kwali oyo nasinze ku parliament yabamuzeeyo yakulira security gye mutuula jamba afande pole kazi pole uko mzuri security ya parliament iko mzuri tokyasondera basirikali masanyalaze abasirikale engezaako nakulaba oli wasasulanga amasanyalaze yes era ne kakati kye tukyalwanako tusaba gavumenti president Robert Kyagulanyi adakitadde no abasirikale si ba Museveni abasirikale bagwanga we should help them yes we should help them helping is sacrifice we are sacrificing these gallant soldiers are patriots of this country. I wish you could move around and see the housing conditions of police officers. Okay. No busala miga salary bufuna kati kye tukyalwana kwa afande sente za mwezibibwa mwekizoda sako n'okulaba nti ne officers nabo babongeza ne sente ze twabongeza sente za mwezirina okujja buno obuyayeyayo obuliwo mbu tewaliwo sente there is money we should give you your money you are funders in the country musobole namwe okukola ku byammwe Honorable Namugga tukomyewo nsonga yemu way forward now budget yafulumye kyekiddako budget yafulumye ekiddako fenga oludda oluwabula tugenda kweyongera okuba objective oba okuba abenkanya nga tutunuulira ssente z'omuwoomusolo kubanga kyekisinga otulondesa era mu bino ngenda mbaano tuli mu kakiiko ka budget tutunuulira supplementary naye kirungi nti enkiiko za budget namwe muzikavaringa mubadde muwulya bye tubadde tucomplainingako supplementary budget eya 2.4 trillion naye nga bw'onoonyaamu ebigasa omuntu wa bulijjo tobiraba police nega Minister of Finance nega nti tuguze ettaka lya buwumbi 10 0.9 acres tuziguze kololo nosanga mu sente 166 billion classified expenditure obuwumbi 906 misala shortages in salaries mabega ka otwali mu parliament mwanga kivumbi nakola statement ku ludda oluwabula nga tusaba government ennyonyole lwaki eremereddwa okutuukiza kye tuyita statutory obligations statutory obligation ebyo ebigikakatibwako okukola lwaki abakozi ba government balina musaala lwaki gratuity ne pension tebisasulibwa so fe tugenda kwongera ng'oludda oluwabula okulaga government nti ebintu ebifaananako nga okubalaata okwejalabya nga tubitweka mu ssente z'omuwoomusolo ne investments ezitatwala ggwanga maaso ensonga ezo ngeza dimudi energy amasanyaza ge twakozesa meanwhile nga bwe tugasasula obuwumbi 122 awo bwe twakoma waliwo ne projects ezisinga otulumya omutwe kino era ne right honorable speaker twakimugamba nnyo ng'oludda oluwabula ze bayita risky projects tuyina projects government sente twazeewola government ezimu bakola feasibility ezimu batandika process ya procurement nezikoma makati naye nga sente ziri committed endala baza awardinga tezitandikangako endala ne bazitandikako nezikoma mu kkubo government nekola
nekola resolution nti zino zibere either renegotiated oba zibere cancelled. Projects ezo ziholdinze 3.4 trillion. Sente tezikwatibwako tezikola mpaka wano twababuuza what is the fact. Projects zino zituusewa. So ekifaananyi kyenjagala obbajjirayo tetwogera bino kubanga twagala nnyo okwogera oba tetulina byakukola. Naye tugezaako balaga nti government can do better. Bingi nnyo bye tusobola okukola singa gavumenti ya mukulu Museveni ekkiriza nti oludda oluwabula mu mateeka weeruli. Teweetaaga kukwata biwandiiko bino bisomera mu kisenge. Era ne tukusaba nti twagala oddeyo otunuulire mu kye tutunuulira kye tuyita investment profile. Adamu sente zifiiridde mu bintu bye tuteekamu sente nga tebizza magoba. Tuyina submission ku simanyi company bagita Albatros yali mu Ministry ya Energy. Government eyagala giwa 56 billion. Batandika project yo converting amasanyalaze naye project neta kicking we yatandika tiyali viable. Meanwhile tugenda kususa billions za 5 so ebintu bingi nnyo ebize bisita sente za government era sebo ngenda kusaba guno omulimu ngwewadde nzize nga ngwogera abalowooza nti sente za government zino ze tuyita government zaite za wealth creation abalowooza we critique for the sake Adamu ngenda kwewa obudde ngenda kutunulira okuva government bwe yatandika okuteeka sente program zonna ze eteeka mu wealth creation bakateeka mu sente meka bannayuganda twakafuna muki omuntu asobola oku appreciating anti sente za government bwekola investment yeyo teekwa okuzza oba eteekwa okuba meaningful eri beejuwadde kituufu oluusi program zigaana naye program webeeganye tulina kye tuyita appraisal mukitunuulire bwebanga emyoga gyagwa nga tonnayingira PDM biki byolongoosezza ziri zaali revolving fund ne ziremerayo abantu ne bataziza ne bagaa kulunozaakulya ki kyotaddewo kye bataddewo nti mindset change nze ye program gye nawakanya muli ku mindset change mubba mabaati muli ku mindset change mubba mabaati baatuta tractors ekalamoja ez'okulima agakatonda mugulu tractors ekalamoja esinga ezabadde zirina okugendawo tezagenzeeyo tractors ezabadde zirina okugenda tractors ekalamoja ngenda kuddayo ntunule bobedda zaaba zirodinga naye information gye tulina zabadde short by around 30 tractors bazigaba walala. So program bwetubanga tuteekera eggwanga bwabanga mindset change bakola babba mabaati ogamba abantu mindset change actually kanchiku let me unpack era bwe tujjanga nga tulina omuntu yenna avudde mu NRM njagala nnyonnyole eggwanga mindset change kitegeeza ki era biki what is composed of mindset change nayenza okutegeera kwange ne bwe mpulira ababyogera ababiteekateeka kukyusa ndaba ya bintu gwogenda okukyusa endaba y'ebintu eri abantu ba bulijjo ffe betukulembera nga ffe abatukulembera twatandise kweyisanga nsolo ne mudda ku bakalamojja abanaku mubabbi obubuzi mubbe obubaati bwabwe tractors mubataddeko kalamoja kafuuse kabbiro nti bakiraba nti kalamoja engeri gyeri vulnerable yenyango nnyo okufunirako funding kati ku buli kyofuna tractors zisabira abakalamoja bumala osabira abakalamoja diverting it is very bad bwabanga abakalamoja beetaaga mabaati gasabe gabawe bwabeetaaga tractors bawe ate janguze wange Mawogola nsabira kyenneetaaga togenda kusabira tractor kalamoja ate bwozijjayo ezekalamoja n'ozitwala Mawogola. So Adamu mpa confidence eggwanga nti alternative budget oba budget gye twasomye teyabadde yakumala budde era kino nkibabuulira nti tugenda kwongera okuteeka gavumenti ku nninga okugitegeeza nti budget erina kubanga y'abantu naye nga si y'abakulembeze. Let's stop making political budgets. Nkiddamu tulekeraawo okukola ze bayita political budgets tureducinge ku scandal tureducinge ku buli bwenguzi to improving efficiency and effectiveness in resource allocation and mobilization. Obadde n'olikyoga nti ogera kwatya kashuga bikiroga sente zifiira mu bintu ng'ebyo. No, actually ekibuuzo ekinene kiri nti criteria ki gavumenti gyekozesa okuyambako companies eza bulijjo. What do you base on? We have many applications. Companies zisabe companies nyingi eziri mu ddubi mukozesa criteria ky'okulondako nti kabubeka yabaafuna okozesa criteria ky'okugamba nti attack sugar efune. So ebyo tugenda era you will give me time nga supplementary budget emaze okuyita tugenda kuddamu tutunuulire companies mmeka ezakola application mu Ministry of Finance nga zisaba bailout bawaako mmeka era baziwa sente mmeka era lwaki tujja tulaba companies ezimu abubeka loko. What is so unique with these companies? Era abalala what is their fate? Abalamu balesewa nga government. Yes. Okay, honorable. Bwogerageranya nga tunatera okumaliriza bwogerageranya budget zino zombiriri honorable abuuza again nti omuntu alekeddwawa owa bulijjo you are one of those again members of parliament abadde nnyo ku program eno oga nti ebintu nga eddwaliro lyerubowa ensimbi zaafuluma zigendeyo up to now tewali mulimu gwa simba gulabika. When you look at such
things and you compare them with the budget that government outs every year, what comes in your mind? What does this speak? Sebo nange nzikiriza nsooke nsaasireko mukulu Vincent Serugo ne muganda we gwali naye mu ddwaliro eyakubiddwa akayondo bodaboda ye ne bagitwala ew'obulenzi. Kati obuzibu bwe tulina nti abafuga eggwanga lino baaguba. If it comes to stealing, they steal with all their hearts, with all their energy. Kati n'obuzibu bwe tulina ng'eggwanga nti bannansi abamu bali mu tulo beebase. Mubali eyo bagamba President Robert Kyagulanyi tulwanirire, banna ab'opposition mutulwanirire, ffe twebase abasajja baatumala dda. Kasityo walaba Museveni ng'aleeta bipulogulaamu bye buli waava mu kulonda. Buli kulonda nga kuwedde Museveni aleetayo kipulogulaamu ekiguumaaza bannayuganda. Yatandika simanyi bonna bagaggawale, simanyi operation were securiation, simanyi nadisi. Ebyo bipulogulaamu babireeta buli kulonda nga kuwedde. Mu kulonda kuli okuwedde yajja ne mwoga, oba omwoga gwakomawa olwaleero ne boobuuza ate baguwa ssente naye guli eri bagusirikidde omwoga gwabwe. Kakati yajja ne kino kipulogulaamu simanyi kyendabye mukubirako enduulu mu PDM. These people will never have any workable program for the ordinary citizen of this country. Era awuliriza ebigambo byange bwe nalaba baziika gundi ono mukwano bamuziika mu bitundu byeyo mbyerabidde eyo Masaka side zeeyo mu bitundu byeyo side yeyo bamuziikako katundu katono nnyo mukwano yaleka ebizimbe mu Kampala nga ebikumi bibiri n'aleka zi square miles. Kati tugende ne tugamba omulugube gwammwe basajja mmwe okweyagaliza buli kamu okunyagulula buli kamu okufeffetta buli kamu gye kali gunaakoma ddi kubanga ne bwe tunaakola budget efaanana etya ne twogera nga tewaliwo financial discipline. We are wasting time. Buli kamu bakalaba kano bakabba nevu mu kyoto balibbayo n'obumyu babubba obutrakita babubba obuwunga bw'abakalamojja nabwo babubba. Kakati tusobola kubeera mu vicious cycle of looting 24/7 since 1986. These people have been looting. Ate abantu bonga bambi balowooza nti waliwo ekitambula. Era ensonga lwaki nze njagala kugamba naawe ali mu kutulaba bw'oba olina ky'osuubira mu bakulu bano nga they have been in power for the last 38 years and so oteekwa okubaako ekikyamu. Genda otunula regions gwe luli onalaba ku Baba TV president yatuuka mu Busoga region. Omanyi kye yabuuza nti buno bwonna obwavu bubeera butye. President yewunya obwavu buli mu kitundu ekyo n'abunenyeza abakulembeze baayo. N'abunenyeza abakulembeze ba kati bo bakole ki nga sente muba ba individual friends bammwe. Okay. N'olwekyo kakati gwe badde kugamba badde ngamba oli omubaka zino kampuni z'olaba bawa ssente buli ssaawa eziyita mu parliament, they are not percent nno z'abantu bali eri babayamba. Gwali weebuuziza nti mubalinako kakwate ki kampuni ezo zemuwa. Tulina abantu baffe bangi abasupplyinga gavumenti naye egaanye okubasasula ya in ya out. Abamu beewola na bwewozi mu mabanka okusupplyinga gavumenti, banka yeekipinga gundi zaayo nga zaacumulatinga interest ne bano bo tebafaayo. So kino ky'obuuza But for information, but honorable, President Museveni is on record as ayogera nti PDM yegenda okuyambako okutwala ebitundu bya bannayuganda 339 mu money economy. Yaga wano wali essuubi. I will always quote him because I was with him or I watched him in Bunyoro where I was. Bwe yali ayogera nagamba abantu b'Ebunyoro nti bane mwekwate ku PDM egenda okubayambako okuva mu bwavu. Kati ate gwe kyokuba PDM tesobola. PDM yiye n'akakundi. Omanyi PDM gyayogerako. Why can't we give it a benefit of doubt? PDM ogimanyi gyayogerako egenda okuyamba. No. Ayogera ku PDM ya kakundi ke, PDM ya mabaati, PDM ya Luowa hospital, tayogera ku PDM ya muntu wa bulijjo. Era buli wayogera kakunike. There is a section of people ye bayagala babe empowered financially. Another section of people bayagala babe condemned. However, buli kaseera bateekawo ebibozibozi ebyo bibawa false hope. As people grow, as people lose hope totally. Kuba kakati olwaleero bw'otuuka Bunyoro region is one of the poorest regions in the country. The other day ali mu Busoga region olaba obwavu obuli e Busoga.
kunyanja abantu obagobyeyo abantu babundabunda mu nsi ya we have internally displaced people indigenous people nga mubagobye kutakalia mu kibuga tewali ebyo bibozibozi nawe gwe nga munamawuli ebyo bibozibozi bye bakuteerawo ebyo Okay, the parish development model is a whole system to help us transform from subsistence to monetary economy through calculative agriculture. The efforts now should be sensitizing our people how and who to do what, because we don't want our people to do what won't help them. Kati eyo statement agikoze through calculative agriculture. How much is in the budget? How much is in the budget for agriculture sector? No, gwe nkubuuza muyiye gye yakola ye nga head of state. Please stop to be fooled. These people have fooled you for the last 38 years. Okutegeera ekigenda maaso. Which calculative agriculture? Calculative agriculture eri mu PDM. No later program. Tewaliwo any successful program omukulu gye yali aleese ng'eyamba bannansi. Those programs are meant to benefit a smaller group of people who use them as a conduit of stealing money. Kakati nekyembadde nkugamba. Tetuganye ebyobulimi osobola okubyogerako. Naye gwe osobola okumpaayo Museveni babyulimi kibayambye. N'obubulu tractor bole batwale Karamoja bajja bubba ate olaba oli abba bbaati. Naye tractor ebbaati lya mitwalo 2 naye tractor. Alaba oli abba lya mitwalo 2. Oli nabba akawunga k'Abakaramoja aleke tractor eriko gundi. Akawunga k'Abakaramoja baakabba oli nabba embuzi. I'm talking about goats. Gwe musoga atayidde embuzi goats ezaali ez'Abakaramoja abayibi bazitwala. Kakati Museveni is presiding over a group of people who are looting this country as a chief supervisor for them to loot this country. Kubanga sebe uliriza. You can't say that because mbadde mpaka nanyo nayo wano nga kutegeeza nti there are so many things government has put in place ngachi okulemesa ababbi. These are the same people looting our country. Kati abanyazi basobola oteekawo emitego eginabakwata. You know, State House anti-corruption. Na kunyonyola wali uliriza ki? State House anti-corruption. Less than a minute. Anti-corruption court. Less than a minute. You know, wogende wa DPP, wogenda mu CID, all these people are doing investigations. Kati fe ebitongole ebinoonyereza nabyo babinoonyerezaako. Okimanyi bulungi nti Parliament sanctioned investigation on the IGG over Nagululand. True, that is okimanyi true false kati oyo anoonyereza ku kinga naye bamunoonyerezaako tumbe anoonyereza ku kinga naye bamunoonyerezaako olabye tweet ebadde ku screen nenkulaba nga oyagala kubwatuka kufanseko simanyi bazibadde genuine oba weewuunya nsi neewuunya president bwagaye abantu bateeketeeke sensitization kituufu eri continuous naye nsaba Uganda bakkirize nti programs tuzileta nga tetweteeseteese. We bring programs. Kwa kuleta PDM n'emyoga. PDM yajja haledri yensonga lwaki results ntono. Ebintu bino Adam nakigame nga ntandika nti okuplanninga kye bayita okuteekateeka ne implementation byanjawulo. Bw'oba okola success ya program otunula twateekateeka kukola ki era tufunyeemu ki. Kati nkubuuza bwe mufunanga omuntu yenna owenare mubabuuza ebigendererwa bya parish development model byali ki era twakafunamu ki. Kubanga sawe nolyaga nti sente ziri ku account naye tebazikwatako kubanga tulina obasomesa zikwatako bwe zibanga gweno yali business yo parish development model osobola ogenda mu banka ne weewola sente nga tonnategeera kyogenda zikozesa nga tonnateekateeka nabagenda zikozesa. Actually nsaba okutegeeza bannayuganda nti lwakuba omukulembeze yalemererwa he failed to swallow his pride okuvaayo okugamba abantu nti ddala ekintu kino twakitandika tetweteesetese yensonga ki yali kolona akugamba nti bannange mbasaba ababaka muddeyo muŋambire ku bantu babe bagumiikiriza akasente kaseeke kabeere ku akawunti tumale obbateekateeka musobole okukakozesa. Kati nze ne nkubuuza nti ki ekyali kirina okusooka kuteekateeka bantu olyoka oleete sente oba ziteeke ku akawunti za accruing interest nga obateekateeka. So ekyo kikulaga nti programs zetukola tuba tetweteesetese. Badamu nsaba gavumenti erekerawo okoperatingira ku deals. Tuleta programs za government. Yes, this is a government of deals. Ebintu bijja nga oli abala nti kino bwe nkikola Adamu afuniramu wano. Abantu ba initiating a project si lwakuba nti eyamba eggwanga naye olinga abala kyafunamu. Kaakati nze nsaba bwe tubanga tuli bakutwala ggwanga mu maaso nsaba gavumenti y'NRM ng'etunula ku principles zaayo patriotism
kati etunulire kyakijja ku patriotism nekakkanira mindset change awo wenjagala who is the problem ife bemusomesa patriotism ffe tutategeera oba omusomesa yaliko ekizibu webale nnyo abayise njagala kugayagaya mubaka very quickly tuwumbewumbe onagambye those people tend to use English which is fake to Ugandans and make them confused. Onagamba, we don't want to be given all we need. We are not beggars. All we need are jobs. Chitasimbo Rashid, again, the government embraces corruption and bribery. Onagamba, ye Senkai Ruth Edwards, bonabali ku Facebook, agambye kungusaba bali kutuletera Honorable Namugga ne Honorable Luttamaguzi boogera ensonga z'abantu bannange. Nsiimye nnyo. Namu Kobe Mariam agambye obubbi busufu nnyo mu Uganda. Onagamba, there is a group of people in Uganda called the greedy barbarians. Onagamba, Honorable Mungambire nti mwagala nnyo nze Chief Luther ndi Dubai. Rachel kwagala gamba I'm watching from Saudi Arabia mwebali kuweereza. Ono ye Sam Agarukamu, thanks for the show guys. Hank Harry agambye kwetuli. Ono Masiga Beck agambye nali South Africa jasinzira okuwuliriza n'okulaba. Hilary Ope agambye omukyalo oyo nga mugezi nnyo. Nsereko Khalid, thanks Honorable Namugga. Charles Wabobi agambye kunga salam alaikum. Alaikum salam. Ono nagamba ye Frank Matic agambye all along abantu abambala amasuuti tubadde nga tubalaba tubawe ebitiibwa naye mama okaina gwayogeddeko wano webale. Vincent Senior ogambye ogoberera Kabalega na NRM Enoch Kabalega jambo webale nnyo. Mukisa East okay na webale nnyo. Kabaya Bashir nagamba naye kwali ko Baba TV. Shafik agambye I am watching from South Korea. Big up Honorable Luttamaguzi and Honorable Namugga. Seru Kigozi agedde wano agambye waliwo omubbi. Anagamba that lady who is omukulembeze. Okay, ebale nnyo okubeera nga naawe kwoli ku Baba TV. Abudu Kirasya Masindi wendi big up ebale nnyo okubanga naawe kwoli okuva Masindi ekirasa gyosinzira okubeera nga ogoberera naawe program ey'olunaku olwale. Ndowooza ngezaako kuyitako muzimu ku messages. Onagambye kungu next Monday. Okay, kale webale nnyo. Ngende taako ne MP wange Luttamaguzi kale muna Nakaseke Enoch Kavali kumuyambe President Yoweri Museveni ku nsonga z'ebyobufuzi n'enkola. MP we yani Luttamaguzi anti agwa Nakaseke. Yenze se anti agayagala nkuleeteko wano naye. Ani oyo muyambi wa President Yoweri Museveni ku nsonga z'ebyobufuzi n'enkola. Ani oyo muyambi Enoch Kavalega. Kabalega mulete tuli bubiise bw'omuyambi wa president we Nakaseke tuli bubi naddala ku mbeera y'amakubo jangu tusunsule wano gwe tulabe wano kakati njagala we need a government that works for all, not a government of Museveni supporters and cocoons. We need a government that works for all Ugandans, a government that empowers all irrespective of where you come from, irrespective of what you believe in. We need a government that walks the talk. Bigambo jagala kusalutinga nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi. I wish you a blessed week, holy week. Okay. Honorable. Abantu nsaba bategeeza nti budget opposition gye yakoze si budget opposition, budget yammwe omulimu omunene gwe mulina kwe kwongera ogitegeera nenze nsaba mugitegeeremu bino. Mugitegeere nti budget egezaako okulaba nti government tukakkanya emiwaatwa omwononekera ssente ng'ate bwe tugezaako okuteeka essira mu nsaasaanya. Tetufa waliwo abagambye mbufe twagaye tugenda constituencies tugenda zisalako kituufu constituencies zikendeere abakozi ba government bakendeere tusobole okuba ne judicial government esobola okubeerawo ng'esobola okuweereza abantu bannayuganda beyagalire mu ggwanga lyabwe. Mukama abankumire Ssaabasajja Kabaka awangale maaso mogi Kyabazinga afunvuwe okay. Balama batumidde mukulu baliyeko nayo kulamusizaako batumidde mwami Balama Baruga alagambye ali London jasinzira atambuza MK project mukulu Balamu ebyo byamu emuhozi project twabikugobya kasite twalaba akulembera abasiyazi nga yabogerera akulembera abasiyazi nga yayogerera ekinaaka kyamwe ekyemukene ne twewunya obuvubuka buno bwe mutwala ku twipu zammwe obwo